3. ग्रहण गर्दछु। Hello everyone, Namaste and Tashi Telek and welcome back to my channel Dr. Jason Blog. It's me Smiling Lama from Pokhara and happy Buddha Jayanti to everyone. And then so today is also the rally blessing video, and so today I just want to share you how we celebrate Buddha Jayanti in Pokhara city. So actually also we have puja in our monastery, and then but me I need to follow with our some lamas because some lamas we are going to the rally, and then I will show you everything. So today the video is especially to you all my dear Dharma friends, and so how we celebrate Buddha Jayanti in Pokhara. Okay, and then so wish you all my Dharma gurus, brothers, sister and friends a very happy Buddha Jayanti or happy Vaisak Day 2022, and then may the blessing of the triple gems and three roof always be with you. Okay, Tashi Telek and
पोखरामा बुद्ध जयन्ती हाम्रो धर्मशिला बुद्ध विहारबाट 2018 सालबाट सुरु भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र पोखरामा 18 साल द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं पदं समाधियामि म चोरी काम नगर्ने शिक्षापदलाई ग्रहण गर्दछु। कामेषु मिच्छाचार लागु पदार्थ सेवन नगर्ने। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय। 2566औं बुद्ध जयन्ती समारोहका सभाध्यक्ष तथा बुद्ध जयन्ती समारोह समितिका अध्यक्ष श्रद्धेय भन्ते दजवन्तज्यू, आजको प्रमुख अतिथि श्रद्धेय गेसे निमा छोगेल रिम्पोछेज्यू,
Thank you.
फ्लेक्स बनाउने बुद्धि भाइ यता कतै हुनुहुन्छ भने कृपया यहाँ मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। फ्लेक्स बनाउने बुद्धि भाइ